So having defined what is Fermi energy and discussed about its relation with the number of particles in the system, we are now in a state to obtain an expression for the Fermi energy of a system. So you know that as from the previous discussions, the value of the Fermi energy depends on the number of particles in the fermionic system, because greater the number of particles in the fermionic system, greater will be the number of states that is required to occupy or to accommodate those fermions at absolute zero. Since each fermion can be in only one state, or each state can occupy only one fermion as per Pauli exclusion principle. So greater the number of particles in the system, greater will be the value of the Fermi energy. Or I can give you an analogy for that. Suppose there is a ladder, or suppose there is a ladder, and the ladder can accommodate only one person per step. Is it clear? So therefore, what happens if there are there may be the ladder has got enough number of steps, and suppose that there are 5 people in a group, and all these people have to be accommodated in the ladder. What will happen? Each one will be occupying the ladder. Each one will be occupying each of the steps of the ladder, right? So if they are beginning to occupy from the lowest most ladder, because if they begin to occupy the upper ladders, then the ladder will become what? It's not becoming gravitationally stable. Okay, so what will happen to make that ladder to be stable, it is necessary that the lower levels, lower steps has to be occupied first. So what happens is that people 5 steps will be occupied by the 5 members of the group, right? And all the steps above 5 will be empty. Now suppose that there are 7 people in the group. What will happen? Each person will be occupying the first bottom 7 steps. So you can see that the level of the last, or the step of the last occupied person will be now 7th one. If there are 10 people, so up to 10 levels will be occupied, or up to 10 steps will be, or up to 10 states will be occupied. So if you count the steps to be equivalent to the number of states which are occupied, then you can see that more the number of people in the group, more the number of people in the group, or more the number of particles in the fermionic system, greater will be the number of states that will be occupied. Or in principle, we can say that the value of the Fermi energy of a fermionic system will depend on the number of particles in the system, that is capital N, that we have been using. And so we can say, now put in other words, if there are n number of fermions, so if there are, this is a concept that we have to start with. If there are n number of fermions in our system, if there are n number of fermions in our system, fermions in the system means a collection of particles, in the system, then at absolute zero, exactly how many states will be occupied? Exactly n states. The number of fermions will be equal to number of states occupied at absolute zero. N states will be occupied. All lower states will be occupied. So that is the concept. ഏറ്റവും താഴെ നിന്നുള്ള n states ആയിരിക്കും ഈ n particles occupy ചെയ്യുക, will be occupied. N states will be occupied. Hence, we can say that the total number of particles is same as the total number of energy or momentum states that is occupied. Therefore, total number of particles, or total number of particles in the system, that is n, will be equal to the total number of energy states occupied. So this is a very crucial or critical concept. Total number of energy states, or we can say that energy or momentum states. Corresponding to every energy, there will be a momentum, because this is ideal systems, momentum states, total number of energy momentum states, which is what? Occupied. So this concept gives you an opening to find out an expression for the Fermi energy. Therefore, we already have
Okay, so we can say n is equal to number of particles in the system is equal to do you remember okay, that we were using or we were calculating the number of single particle energy states lying between some given values, okay, no, with a dE separation by the concept of density of states. So I'm using the concept of density of states modified in a proper manner. So n can be written as n is equal to integral GE dE. Integral GE dE. What is GE dE? That denotes, okay, that is from the concept of density of states. GE dE denotes the number of single particle energy states that is lying between what that E and E plus dE. Now our energy, നമുക്ക് എവിടെയുള്ള എനർജിയാണ് വേണ്ടത്, എവിടെയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത്, നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് okay, no, up to Fermi energy വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ starting from where? So the limits of the integration in our present case will be from E equal to 0 to E equal to Fermi energy. So the limits of the integration will be from E equal to 0 to E equal to Fermi energy. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? So the right side gives you the total number of single particle energy states that is occupied or that is lying, okay, between energy, the ground state and what? The Fermi state, which is equal to the total number of particles in the system by our above concept. Now you can rewrite this expression in terms of the momentum also. In terms of the momentum, corresponding to every energy there will be a kinetic momentum. So we can say that this is also equal to, if you express it in terms of the momentum value, so 0 to some corresponding momentum, let's denote as Pf. Okay, so this Pf will be later naming it as what is known as Fermi momentum. So GPdP. So instead of energy, I can write the density of states in terms of what the corresponding momentum states. So GPdP. So what is GPdP denotes? GPdP denotes or represents the number of single particle momentum states lying within an interval P and P plus dP. Okay, so you have to evaluate from 0 to Pf, where let me call this one equation number 1, where what is the relation between EF and PF? E is equal to P square by 2m. That is the equation for a non-interacting system where the energy is completely kinetic. So corresponding to the Fermi energy, you can always find out a momentum which is known as the Fermi momentum Pf. So EF will be equal to simply Pf square by 2m, where Pf is known as the Fermi momentum. Okay, and remember GEDE or GPdP. GEDE denotes the number of single particle energy states. Single particle energy states means energy states which can be occupied by a single particle. Energy states, single particle energy states lying between or with energy lying between, okay, E and E plus dE. With energy lying between E and E plus dE. And correspondingly, GPdP is the number of single particle momentum states. You can just change it that way. Now, here we didn't consider, when you write this expression, we didn't consider the internal degeneracy. If you consider the degeneracy due to the spin of the fermions, okay, then we have to rewrite this expression by multiply. You have to multiply with what? GS also. Okay. കാരണം നമ്മൾ കണ്ടു നേരത്തെ, so in our previous lectures we have seen that if there is only degeneracy ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് മാത്രം മതിയായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ പോലെയുള്ള ഒരു ഡബ്ല്യു ഡീജനറേറ്റ് GS ഈക്വൽ ടു 2 ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ലെവലിനെയും 2 കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളായിട്ട് എടുത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പ് സ്പിൻ ആൻഡ് ഡൗൺ സ്പിൻ ആയിട്ടുള്ള 2 എണ്ണം ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, 2 കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഈ എനർജി ലെവൽ പിക്ചറിൽ എടുത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, വി വിൽ ഹാവ് ഓൺലി വൺ തിങ് ആൻഡ് വിൽ ഹാവ് ജസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം, ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, 2 എണ്ണം വരച്ചു. ഓക്കെ, അതിന് കാരണം എന്താണ്, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ലെവൽ ഹാസ് ബീൻ കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ഡബ്ലി ഡീജനറേറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ സ്പിൻ ഡീജനറസി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസിന്റെ എണ്ണവും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ എണ്ണവും എന്തായിരിക്കും, തുല്യമാവണമെന്നില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, സോ considering the degeneracy due to spin, in order to account for the degeneracy due to spin, okay, that is GS, which is equal to 2s plus 1 for a S spin system. Equation 1 has to be modified.
by multiplying, is it not? So what will be equation number 1 becoming? I can write that n is equal to, I have to multiply equation number 1 simply by gs, that's all. This number of levels number of levels number of levels in degeneracy number of states okay, single particle states degeneracy expression equation number 1 so internal degeneracy internal degeneracy gs multiply. Sorry. So I have to write, I'm rewriting this one for gs fold degeneracy. I can write this expression is equal to integral from, I'm writing in terms of momentum, integral from 0 to p of gs into, gs multiply on gs into gp dp v by h cubed. We have already seen that gp dp is equal to v by h cubed 4 pi p square dp ആണ് നമ്മൾ already prove ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Correct? So which you can, what you can do, you can again just take so it is an integration with respect to momentum. അപ്പോൾ momentum terms മാത്രം integrandൽ വെച്ചാൽ മതിയാവും. So you can take every term except momentum terms outside the integral. So what it becomes? It becomes let's rearrange it as 4 pi v divided by h cube so that it's easy to write and name it, multiplied by of course gs, then integral from 0 to p of p square dp, which can be simply integrated because it's x square dx. It will be x cubed by 3. So x it substitute as p of, so it will become finally 4 pi v by h cubed gs into what happens? It is pf cubed, right? So pf cubed divided by 3. Okay, so or you can put it in some better manner. So 4 by 3, whatever it is, okay, or 4 pi, whatever way you put it, it's same thing. 4 pi v gs pf cubed divided by 3 h cubed, whatever you call it as. Okay, now our aim is to get an expression for the Fermi energy, which is ef. Okay, so in order to get the Fermi energy ef, we will be getting first the Fermi momentum pf, which is mathematically simpler, and from Fermi momentum we can multiply with the 2m to get what, and take the root to get ef. That is our strategy. So let's get, here you have got a pf cube here on the right side, so you can rearrange this expression to get an expression for the pf. So on rearranging, therefore I can write pf is equal to, it will be the cube root of after rearranging that thing, right? So it will be equal to, on cross multiplying you'll be able to understand this is equal to 3n divided by, I'm putting it, you can just check it, cross check it, 4 pi gs into v whole raised to 1 by 3, and already okay, its cube root is taken for h cube, so it will become into h. Okay, so h is taken outside. So let me say that this is my equation number 2, which gives the Fermi momentum. So this is the expression for what is known as the Fermi momentum. Okay, so what is Fermi momentum? Fermi momentum is the momentum corresponding to Fermi energy. So you can define it that way. There will be a momentum corresponding to every energy if that energy is purely kinetic. Okay, and for a non-interacting system like a ideal Fermi system, corresponding to the Fermi energy, there will be a momentum, and that momentum value is known as the Fermi momentum value. So you can define it that the corresponding momentum is known as Fermi momentum, related to Fermi energy as pf square by 2m. That's the way in which you can define it. Okay, now we can get, so once you get Fermi momentum, you can straight away reach the Fermi energy. Therefore, now the Fermi energy of the system, which was our final aim, Fermi energy of the system, EF is given by pf square divided by 2m. So you get, therefore, EF is equal to, this is a very important expression that we are remembering. Okay, so h square divided by 2m. So I'm keeping that term in the beginning. Here there is an h, so it's h square divided by 2m is this 2m that is coming into all other terms. It's already 1 by 3, it will become 2 by 3 square, it will become raised to 2 by 3. So it is 3n divided by 4 pi gs into v whole raised to 2 by 3. So that is our required expression for the Fermi energy of a system.
ഒരു ഫെർമിയോണിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോയിലുള്ള ഹയസ്റ്റ് ഒക്യുപ്പൈഡ് എനർജിയുടെ വാല്യൂ ആണ് ഇതെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. So that gives you the value of Fermi energy. So that is my equation number 3, which is the relevant equation. Remember, this is true for any fermion regarded as an ideal Fermi system. It can be an electron, it can be a proton, it can be a neutron, or it can be any other half-odd integral spin. Spin എപ്പോഴും half ആവണമെന്നില്ല. It's for any half-odd integral spin particle, which is generally classified as what? A fermion, right? So remember one thing, that GS is to be calculated accordingly. So GS, this is the internal degeneracy due to spin, which is equal to 2s plus 1. So for electrons, so we can say that for common fermions, for common fermions like electron, proton, neutron, etc., spin is equal to half. They are all half spin particles. So therefore, what will be the value of GS? GS will be equal to 2 into, as we already have seen, 2 into half plus 1, which is equal to 1 plus 1, which is equal to what? 2. So degeneracy due to spin ആണ് 2. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മളിങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് what you call 1s 2s 2p ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ ഡീജനറസി ഡ്യൂ ടു സ്പിൻ ആണ് രണ്ടായിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു S2 2s2 അല്ലേ, 2p2 2px2 2py2 2pz2 അവിടെ 2 വരാനുള്ള കാരണം ഈ ഇന്റേണൽ ഡീജനറസി കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. So that is the thing. Now, so for these particles, you can rewrite equation number 3. So equation number 3 can be written modified. It can be modified as EF equal to എന്താ പോയി നോക്കൂ, EF equal to h square by 2m എന്ന് വന്നു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ 3n divided by ഈ GSന് എന്ത് കൊടുക്കുക, 2 എന്ന് കൊടുക്കുക. 4 into 2 8 ആവും. So 3n by 8 pi v എന്നാവും, raised to 2 by 3 എന്ന് എഴുതാം. ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ N, there is a capital N here and there is a V here. Capital N എന്താണ്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ ഫെർമിയോണിക് സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലേ. നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് n number of particles ഉള്ള സിസ്റ്റമാണ്. there is what you call V volume ആണ് അത് occupy ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ n by V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, that is known as the number of particles per unit volume, otherwise known as number density of the system. So it is equal to number density small n. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചുരുക്കി എഴുതാൻ പറ്റും. So in short, it can be written or memorized this way also, h square by 2m 3 small n divided by 8 pi. 3 small n divided by 8 pi raised to 2 by 3. So this is another expression which is handy to be memorized. നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇതായിരിക്കും. h square Fermi energy is equal to h square by 2m 3n by 8 pi. അവിടെ n സ്മോൾ ലെറ്റർ n ആണ്, n equal to n by v എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം, raised to 2 by 3. So that is a simple expression for the Fermi energy of the system, where n is equal to n by v, the particle density. Is not, it is the number density of particles, or particle density you can call it as number density of particles in the system. So we can I think this is the expression, required expressions are there. So before we end up this derivation, let me tell you something more practically. When you are getting some problems, when you are supposed to do some problems to calculate the Fermi energy or the corresponding quantities, there are something you have to keep in mind. One associated thing is what is known as the de Broglie wavelength associated with the electron at the Fermi level at 0 Kelvin. So the de Broglie, that or better it is de Broglie wavelength is a French name, actually pronounced as de Broglie. So de Broglie wavelength associated with say for example electron. I'm taking electron as a special case of the fermion at 0 Kelvin. At the Fermi level at 0 Kelvin, that we can call as lambda f. Sometimes these things are required, so it will be equal to h by pf. Because lambda equal to h by p. So you can just do this one. So you can just use this particular thing. It will be equal to
So H divided by, so it is Pf to be substituted. So Pf will be equal to simply H into 3n by 8 pi, instead of raised to 2 by 3 to be raised to 1 by 3. Okay, because we have taken h square by Pf square by 2m to get Ef. So this, so H and H will be getting cancelled out. So what you're getting finally as what? Also 1 by the cube root of 8 is 2, so the 2 will be going up, so it will become 2 into pi divided by 3n raised to 1 by 3. So you need not memorize these equations. What I want you is to please memorize the expression for the Fermi energy. This expression and this expression. So this equation number 3 is the general expression, and equation number 4 is the expression that you can use for familiar fermions like electron, proton and neutron by substituting Gs is equal to 2. Okay, so better to memorize equation number 3. That's what I suggest always, since it is general expression and you can just account for any fermion depending on, and that's a very, very important equation as far as all your conceptual modern physics topics are concerned. That is Fermi momentum. Okay, and sorry, the Fermi wavelength, the de Broglie wavelength. Now another concept is that in many cases you write you note these factors in problems. You will be given, instead of giving you the number of particles straight away, you will be given sometimes the density of the metal, and you will be given maybe sometimes what you call the atomic mass of the particular substance. Then you have to rewrite accordingly. So remember, if rho is given as the density of a metal, because we have seen that the conductivity of the metal is due to free electrons, and free electrons, that is where we have begun our discussion of Fermi systems. The free electrons, the collection of free electrons in a metal should be regarded as an ideal Fermi system. So for any metal like copper or aluminium, you can define the Fermi energy. Okay, so if rho is the density of a metal, because we are considering, because metal is composed of a large number collection of free electrons, and if Na is our usual Avogadro number, and if I am using Ma as the atomic mass of the metal, then what you can do is that the number density N can be written, N is equal to N by V, and in terms of volume you can rewrite that one. So what is the volume? Density is equal to mass per volume, right? So density is equal to mass per volume. Okay, so volume can be written as of course mass by density. So using all those expressions, I can write this one as rho into Na divided by Ma. Okay, so that is the expression that we'll be using. One thing, so this rho Na by Ma, this equation will be useful for you in problems. We'll be doing some sample problems. I will show you how to use these concepts. Okay, now another thing, sometimes it will be given in terms of the number of conduction electrons per atom. So if small ne is the number of conduction electrons, number of free electrons, conduction electrons means for free electrons, conduction electrons per atom. Many times the problem will be given like this also, and small Na is given as the number of atoms per unit cell, because the Fermi energy is a concept that will be again coming across in your solid state physics. And in solid state physics, the crystal nature, the conductivity of the crystals can be explained by taking its crystal parameters like the unit cell parameters, lattice constant, etc. അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫെർമി എനർജിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫെർമി എനർജി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി എഴുതുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ സെയിം ടോപ്പിക് യു വിൽ ബി സീയിങ് ഇൻ യുവർ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ആസ് വാട്ട് യു കോൾ ദ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സ്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെമി കണ്ടക്ടർ ഫിസിക്സിൽ ഫെർമി എനർജി, ഫെർമി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ വരും. ഓക്കെ, സോ ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് cell per unit cell. So Na is the number of atoms per unit cell, and suppose A is the lattice constant. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഇക്വേഷൻസ് ഞാനിപ്പോൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. സോ
lattice constant, then we can write this small n. Therefore, in terms of this one, small n can be written as, is always equal to n by v. It can be written as number of free electrons into number of atoms per unit cell അല്ലേ വരിക. അപ്പോൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് സെല്ലും ഇത്ര എനി നമ്പർ ഓഫ് എന്താണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ച് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്തായിരിക്കും, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരാൾ 3 എണ്ണം വെച്ച് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ്റംസ് എത്രയുണ്ടോ, യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം എന്തുണ്ടാവും, അത് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ച് തരും. അപ്പം ഒരാൾ 2 ആറ്റംസ് ആണ് യൂണിറ്റ് സെല്ലുള്ളെങ്കിൽ 2 ഇൻറ്റു 3 ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ച് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 × 3 6 എന്ന് കിട്ടും. ആ കോൺസെപ്റ്റേ ഉള്ളൂ. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു NE × NA. കോൺസെപ്റ്റ് അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക. വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്തായിരിക്കും, വോളിയം ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ എടുത്താൽ മതി. വാട്ട് വിത്ത് വോളിയം ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ വിത്ത് ലാറ്റിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് A ക്യൂബിക് ആയിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ A ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു A ക്യൂബ്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെല്ല് നിങ്ങൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. NA = 1 for സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്. സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിൽ NA = 1 ആണ് അല്ലേ. 8 കോർണറുകളിലും ഒരു 1/8 ഓഫ് ദ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ആണെങ്കിൽ എന്നയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്, 8 കോർണറുകളിലും 1/8 വെച്ചിട്ട് 1, പിന്നെ ബോഡി സെൻറ്ററിൽ ഒന്നും കൂടെ. അപ്പോൾ 1 + 1 = 2 for BCC. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും റീകളക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി FCC ആണെങ്കിൽ എന്താ വരിക, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അല്ലേ, എന്താണ് 6 ഫേസുകളിൽ അര വീതം. അപ്പോൾ 3 പ്ലസ് കോർണറുകളിൽ 8 എണ്ണം അല്ലേ, കോർണറിൽ 8 1/8 വെച്ചാകുമ്പോൾ 1, അപ്പോൾ 4 കിട്ടും. സോ ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 4 for FCC ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിയാമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ്. കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫെർമി എനർജിയാണ് മിക്കവാറും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരിക. കാരണം ഇലക്ട്രോൺസ് ആണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫെർമിയോൺസ് എന്ന് പറയും. ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ അതൊരു ഫെർമിയോണിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പം ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫെർമി എനർജികൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 എല്ലാ റെലവൻ്റ് ആയ കോൺസ്റ്റന്റുകളെല്ലാം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫെർമി എനർജി, ഞാനിത് നിങ്ങളോടൊന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബിഫോർ യു ഗോ ഫോർ എ കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ സീ ദാറ്റ് യു റിവൈസ് ദിസ് വൺ. EF = some 3.6 × 10⁻19. ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വീണ്ടും നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 3.6 × 10⁻19. നോക്കണേ, ഏത് ഇക്വേഷനാണ്? ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ആണ് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ അല്ലെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 എഴുതുള്ളൂ. ഇവിടെ H സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, മാസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, π8 3 ഇതെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക, n⁻2/3 മാത്രമേ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക. നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അത് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിന് വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ n⁻2/3 മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനും ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, H വാല്യൂ എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിനെ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. കാരണം ഫെർമി എനർജിയൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. 3.6 × 10⁻19. ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് n⁻2/3 ആണ്. ഇതപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കണം, n⁻2/3 ദിസ് മച്ച് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിൽ. ഞാൻ ഇതിനെ നിങ്ങളെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് പറയുകയാണ്. കാരണം മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഇത് വെച്ചിട്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നെവർ സോൾവ് യുവർ പ്രോബ്ലം ബൈ യൂസിങ് ഫോർ എ ഫെർമി എനർജി പ്രോബ്ലം യൂസിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസിങ് ദിസ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഇക്വേഷൻ. Because they need to check whether you understand other factors like N, V, all those things. Okay, so but you can always check your answer using this one. Remember, നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടല്ല SI കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുക ജൂൾസിലായിരിക്കും. നിങ്ങൾ അതിനെ 1.6 × 10⁻19 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുള്ളൂ. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ, ഷോർട്ട് കട്ട് ഓർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ വിച്ച് എവർ വേ യു ഡു. Okay, so that's what I have to tell you. That's about the thing. Okay, now before we end up, let me just quickly introduce 2 or 3 related terms also. Sorry, before this one, so I wanted to tell you about what is known as Fermi temperature. So this is whatever I have been discussing is still about what is known as the Fermi energy and the related concepts only. But let me now just tell you something about a very important concept, related concept, what is known as the Fermi temperature. So the Fermi temperature that is there with us. Now, I told you, by the time that there are 2 important quantities. One is the Fermi energy and the corresponding momentum is what is known as Fermi momentum.
So you have got EF, okay, EF, and you know that in thermal, in terms of thermal energy, any energy E, thermal energy E can be related to the temperature by K into the corresponding temperature. So this is the relation between the thermal energy and the temperature of a system. E equal to KT, where K is KB. Okay, now so corresponding to every energy you can find out a temperature. Corresponding to every energy of the system thermally, you can find out a temperature there, and that temperature, yeah, okay, no, see, we can say that that temperature can be expressed either in terms of the energy or in terms of the temperature. Same manner, corresponding to an energy EF, there will be an effective temperature of the system, and that effective temperature of the system, okay, corresponding to the Fermi energy is known as what? Fermi temperature. അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഫെർമി എനർജി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്? ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫെർമി എനർജി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് അറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ. അപ്പോൾ ഈ ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക? ഫെർമി എനർജിയെ, അല്ലേ, ഫെർമി എനർജിയെ നമുക്ക് ബോൾട്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് KB ഇൻറ്റു സം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ഇക്വാലന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഈ ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ റെലവൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചറിനെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിനെ ഡീജനറേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണോ നോൺ ഡീജനറേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു അളവുകോലാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഉദാഹരണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ്, അല്ലേ, വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിന്റെ തിയറി ഓഫ് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫെർമി ഡിറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ആണ്. ഫെർമി ഡിറാക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്ത് പറയേണ്ടത്? തിയറി ഓഫ് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ്. നമ്മുടെ സുബ്രഹ്മണ്യം ചന്ദ്രശേഖർ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിന്റെ അപ്പർ മാസ് ലിമിറ്റായ ചന്ദ്രശേഖർ ലിമിറ്റ് 1.4 ടൈംസ് സോളാർ മാസ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലെ, ഓക്കെ, ഫെർമി ഡിറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മുൻപ് തിയറി ഓഫ് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ PG syllabus of statistical mechanics, but I think in the last syllabus revision theory of white dwarf has been deleted. Okay, so നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, when we discussed the ideal Bose systems we ended up with one of the application of ideal Bose system. ഏതായിരുന്നു അത്? പ്ലാങ്ക് റേഡിയേഷൻ ലോ ഡിറൈവ് ചെയ്തു യൂസിങ് ഐഡിയൽ ബോസ് സിസ്റ്റം. ഫോട്ടോണുകളെ ബോസോണുകളായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? പ്ലാങ്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ നമ്മൾ ബോസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിറൈവ് ചെയ്തു. അതുപോലെ ഫെർമി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഫെർമി ഡിറാക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എന്താണ്? ചന്ദ്രശേഖർ ലിമിറ്റ് 1.4 ടൈംസ് സോളാർ മാസ് ആണെന്നുള്ളത്. അതായത് എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും അവയുടെ മാസ് ചന്ദ്രശേഖർ ലിമിറ്റായ 1.4 ടൈംസ് സോളാർ മാസിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാം ഒന്നുകിൽ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളോ ആയി തീരുമെന്നും അതിന് താഴെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ മാത്രമേ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെത്ത് മീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ള ചന്ദ്രശേഖരന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമൊക്കെ ഫെർമി ഡിറാക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കേസുകൾ നമ്മളൊരു വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിൻ്റെ ഒക്കെ, വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈലി കണ്ടൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈലി ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റമാണ് അവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡീജനറസി പ്രഷർ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡീജനറസി പ്രഷറും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ ചെറുത്തു നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡീജനറസി പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. നിങ്ങൾ ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കെങ്കിലും അറിയുമായിരിക്കും. ഇലക്ട്രോൺ ഡീജനറസി പ്രഷർ വാസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഫൈറ്റിംഗ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കംപ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് സ്റ്റാർസ്. അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം വളരെ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിൻ്റെ തിയറി പഠിക്കണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ട്രീറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻസൈഡ് എ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് സ്റ്റാർ ആസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഐഡിയൽ ഫെർമി സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്തരം കേസുകളിലൊക്കെ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിൻ്റെ ഇന്നർ ടെമ്പറേച്ചർ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഹ്യൂജ്. ഓക്കെ, and even though that is very huge, you will see that is below the Fermi temperature of white dwarf system. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡീജനറേറ്റ് സിസ്റ്റമായിട്ട് ക്വാണ്ടം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായ റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടെ മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ TF എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ TF.
ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെർമി എനർജി 0 കെൽവിനിലാണല്ലോ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ 0 ആണെന്ന് ആരും എഴുതി പോയേക്കരുത്. ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ ഫെർമി എനർജി. It is defined as the effective temperature of a system related to the Fermi energy as EF equal to KB into TF. Okay, Fermi എനർജിയെ ബോൾട്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റന്റിന് ഇൻറ്റു ഏതൊരു ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ആ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇക്വിവാലന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, എന്താണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ടെമ്പറേച്ചറിലാണോ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഫെർമി എനർജിക്ക് തുല്യമായ എനർജി കിട്ടുക, ഓക്കെ, ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുക. സോ വി ക്യാൻ യൂസിങ് ദിസ് റിലേഷൻ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ TF ഈസ് ഗിവൺ ബൈ EF ഡിവൈഡഡ് ബൈ KB. ഇതാണ് ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ സാധാരണ കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ എല്ലാം ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ തരും, അല്ലെങ്കിൽ ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാം. സോ യു ഹാവ് ടു ഫോർ ദാറ്റ് യു ഫസ്റ്റ് ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫെർമി എനർജി ഓർ ദ ഫെർമി മൊമെന്റം. ഓക്കെ, so remember that TF is also a function of N. It is a temperature below which, so that is the thing to be known. If the temperature of a system is below the Fermi temperature, okay, below the Fermi temperature of that system, ഒരു സിസ്റ്റം ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചറിന് താഴെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ then the system should be treated as treated quantum statistically or degenerate system ആയിട്ട് കരുതിക്കോണം. നമ്മൾ n ലാംഡ ക്യൂബിന്റെ കേസിൽ ഡീജനറേറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഡീജനറേറ്റ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, എന്നാലേ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം കിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താണ് സുബ്രഹ്മണ്യ ചന്ദ്രശേഖർ ഉപയോഗിച്ചത്, വിച്ച് ബിക്കം എ പാത്ത് ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്കവറി ഇൻ ദ എൻറ്റയർ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ്, ഓക്കെ, ഓർ ഫിസിക്സ് ഇൻ ജനറൽ. ആൻഡ് if for any system, if it is at a temperature greater than the Fermi temperature system, then classical treatment of the system will give you valid results. Classical treatment is enough. ഇതാണ് ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട. അപ്പോൾ ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓർക്കുക, അത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഇക്വാലന്റ് ഓർ ഇഫക്റ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ, അതങ്ങനെ എഴുതുന്നു കേട്ടോ. ഇഫക്റ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം, ഓക്കെ, ഇഫക്റ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ്, കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഫെർമി എനർജി റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫെർമി എനർജി ആസ് TF ഈക്വൽ ടു EF ബൈ KB എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ജെന്യുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ. മാത്രമല്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ റെലവൻസ്. ദിസ് ഈസ് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പുറകിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വെൻ യു ഡിഫൈൻ ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ, ഡോണ്ട് എവർ ഫോർഗെറ്റ് ടു സ്പെസിഫൈ ദിസ് കണ്ടീഷൻ. ഇഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഈസ് ലെസ് ദാൻ TF, then the system has to be treated quantum statistically or as a degenerate system and vice versa. ഇനി ഫെർമി മൊമെന്റം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. ഫെർമി മൊമെന്റം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഫെർമി മൊമെന്റവും. ഇതെല്ലാം ഫെർമി എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന, ഇടകലർന്ന് കിടക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളാണ്. EF ഈക്വൽ ടു PF²/2m എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നോൺ ഇന്ററാക്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പോൾ PF എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? PF വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു √2m EF എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇക്വിവാലന്റ് or corresponding temperature of Fermi, corresponding momentum of the Fermi energy is known as Fermi momentum എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പലതുണ്ട് കേട്ടോ. ഫെർമി വെലോസിറ്റി ചോദിക്കാം, ഫെർമി വെലോസിറ്റി, ഓക്കെ, ഫെർമി വെലോസിറ്റി. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ മെക്കാനിക്സിലുള്ള ഇക്വേഷൻസുമായിട്ട് പറയാം. VF പലപ്പോഴെങ്കിലും VF ചോദിക്കാം. VF ആണ് എങ്കിൽ ഫെർമി വെലോസിറ്റി ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഫെർമി മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും VF എന്ന് പറയുന്നത്? VF will be equal to simply PF divided by M, where M is the mass of the particle. അതുപോലെ നമുക്ക് ഫെർമി സർഫസ് പറയാറുണ്ട്, ഫെർമി സർഫസ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂടുതലും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സിലാണ് വരിക എങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. എന്താണ് ഫെർമി സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നല്ല കോൺസെപ്റ്റാണ്. നമുക്കറിയാം ദ ഫെർമിയോൺസ് ദാറ്റ് ആർ ഓക്യുപ്പൈങ് ദ ലോവസ്റ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് വിൽ ഫോം എ സ്പിയർ ഇൻ ദ മൊമെന്റം സ്പേസ്. നമ്മൾ മൊമെന്റം സ്പേസിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുക, ഇങ്ങനെ ഒരു മൊമെന്റം സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ്? സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൊമെന്റത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആക്സിസുകളായെടുത്തുകൊണ്ട് PX, PY, PZ എന്നിങ്ങനെ 3 ആക്സിസുകൾ മൊമെന്റത്തിൻ്റെ കോമ്പോണൻസിനെ ആക്സിസായി എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൊമെന്റം വാല്യൂസ്, സിസ്റ്റത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിനുള്ള മൊമെന്റം വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു അല്ലെ സിസ്റ്റത്തിൽ കുറേ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ആ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എല്ലാം മൊമെന്റം വാല്യൂസ് ഈ മൊമെന്റം സ്പേസിൽ പോയിന്റുകളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി എന്ന് കരുതുക. 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിന് എടുത്തു കൊടുക്കും തൽക്കാലം. ഓക്കെ, ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കേസിലാണ് ജസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതർവൈസ് യു നോ ഇറ്റ് ബി എ 6 ഡയമെൻഷണൽ ഫേസ് സ്പേസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പറയാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മൊമെന്റം സ്പേസിൽ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും മൊമെന്റം വാല്യൂസ് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തി തരും ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട്, അതിൻ്റെ PX, PY, PZ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ
ഇതിനെല്ലാം ഇത് ഓരോ പാർട്ടികളുടെയും മൊമെന്റം വാല്യൂസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവരുടെ എല്ലാം ഒരു എൻവലപ്പ് വരച്ചെടുത്തുവെങ്കിൽ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എൻവലപ്പ് ഞാൻ വരച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൊമെന്റം സ്പേസിൽ നമുക്കൊരു സ്പിയർ കിട്ടും. ഈ സ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പി എഫ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പി എഫ് ആയിരിക്കും, ഫെർമി മൊമെന്റം ആയിരിക്കും. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ മൊമെന്റം സ്പേസിൽ സിസ്റ്റത്തിലെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളും സീറോയുടെയും പി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊമെന്റം വാല്യൂത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള റീജിയനിൽ മാത്രമേ മൊമെന്റം വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ? കാരണം എന്താ, സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എനർജി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം വിൽ ബി ബിറ്റ്വീൻ 0 ആൻഡ് EF എന്ന് പറഞ്ഞത്. സീറോയുടെയും EFന്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും അബ്സല്യൂട്ട് സീറോയിലെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും എനർജി അല്ലേ? മാക്സിമം എനർജി EF ആണല്ലോ, അപ്പർ മോസ്റ്റ് ലെവൽ EF ആണല്ലോ. അപ്പോൾ മൊമെന്റം എന്തായിരിക്കും? സീറോയുടെയും PFന്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോയിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ മൊമെന്റത്തിനെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ മൊമെന്റം സ്പേസിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ, ഈ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഈ മൊമെന്റം സ്പേസിൽ സീറോയുടെയും PF എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊമെന്റം വാല്യൂവിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള പോയിന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കും. ഓക്കെ, PF എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സ്പിയർ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്താൽ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെയും മൊമെന്റം വാല്യൂ ഈ PF റേഡിയസ് ഉള്ള മൊമെന്റം സ്പിയറിന്റെ ഉള്ളിൽ, ഓക്കെ, ഒരു മൊമെന്റം, ഒരു ഹൈപ്പർ സ്പിയറിന്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കും. അതായത് there won't be even a single particle having momentum outside this momentum sphere. So, and the surface of this momentum sphere, okay, surface of this momentum sphere is what is known as what? The Fermi surface. So, the sun, okay, we can say that the fermions that occupy the lowest energy states, means at absolute zero, forms a sphere in the momentum space. The surface of this sphere is called Fermi surface. Or fermions at 0 Kelvin will be lying within the volume of a sphere in the momentum space with radius equal to PF, and that PF will be equal to root of 2m EF. So that is the concept of what? Fermi surface. Okay, so I think that is enough regarding for the time being the concept of Fermi surface. നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ നോട്ട് ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. See, okay, one thing you have to be careful about, there are two terms, that one is known as a Fermi energy and the other one is what? Fermi level. Okay, ഇപ്പോൾ പല രീതിയിലും പലയിടത്തും ഫെർമി എനർജിയും ഫെർമി ലെവലിനെയും ഒന്നായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്കതിനെ ഒന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. എങ്കിൽ പോലും ഓർത്തുക, the value of the chemical potential at absolute zero is called Fermi energy. So EF equal to mu 0, and the value of the chemical potential at any other temperature, means other than 0 Kelvin, is usually known as Fermi level. Okay, so Fermi, the value of the chemical potential, that special value of the chemical potential at absolute zero is given a special name as Fermi energy. That is why we have written EF equal to mu 0, and the value of the chemical potential at any other temperature above 0 Kelvin, okay, that is usually named as what? The Fermi level. So please refer to some notes that I have included at the end of your common notes that I have already shared with. Okay, we will do problems on Fermi energy and Fermi temperature as a separate lecture, which will help you in your common examinations, and also to, of course, our ultimate aim is to understand the topic better. Okay, thank you.